السلايد السابع عشر الهيستوباثولوجيكال فيتشر مال وارثن تيومرز. هيستوباثولوجيكال فيتشر مال وارثن تيومرز. احنا قلنا الانر سيل قلنا الانر luminal layers. السلايد 18 البي دي اف سلايد 18 تتبع وياي على جوجل كلاس. تمام دكتور. احنا قلنا البرولابريشن راح يصير بالابثيليال سيل، بالابثيليال دكتور سيلز، وراح يصير عندي اللي يتكون لي على شكل سيستيك ستراكشرز. هذا سيستيك ستراكشر متكون من 2 لاير اوف ذا سيل، متكون من 2 لاين اوف ذا سيل، الانر لاين والاوتر لاين. الانر لاين هي تكون الانر ابثيليومز، هاي الانر لاين تكون الانر ابثيليوم. وياي قلنا متكونة من 2 لاين، راح تكون على شكل سيستيك ليجن، على شكل سيستيك ستراكشرز. الابثيليومز of the ductal epitheliums of the salivary gland. الductal epitheliums of the salivary gland راح تكون على شكل شنو؟ على شكل cystic structures متكونة من 2 layer of the cells، الانر اللي يكون inside the lumens والاوتر layer او beneath layers. الطبقة اللي فوق قلنا راح تكون على شكل columnar with the central palisaded slightly hyperchromatic nucleus. أما البنيث أو secondary layers راح تكون على شكل cuboidal or the columnar cuboidal or polygonal cells with that more vesicular nucleus. The lining epithelium demonstrated multiple papillary unfolding that protruded into the cystic space. هذا الابثيليوم lining راح يكون على شكل multiple papillary unfolded inside the cystic space. That epithelium supported by the lymphoid stroma that frequently show germinal central formations. هذا عندي واضح السلايد مالتكم؟ واضح. هذا احنا قلنا تشوفون هذا الاحمر وهذا البنفسجي، هذا عباره عن lymphotic tissue، لذلك نسميه adeno-lymphoma. هاي صار عندي proliferations of the lymphoid tissue inside the cystic space. The cystic space had a lining of the cystic structures that forming due to the proliferations of the ductal epithelium متكون من 2 layer، الانر layer and هذا الانر layer متكون من columnar epithelium with the eccentric with the central palisaded hyperchromatic nucleus، هذه المنطقة. والبنيث layers عبارة عن cuboidal or polygonal cells with that more vesicular nucleus. وهذا lining of the epithelium will having multiple papillary projection inside the cystic space. Inside the cystic space راح يحتوي على multiple lymphoid stroma proliferations. هذا راح يصير عندي
الليمفويد تيشو بروليفريشن بين على شكل بنفسجي، وهاي المنطقة راح تحتوي على السنترال germinal central، هاي الاريا اوف ذا germinal center. هاي المنطقة السنتر راح تكون فاتحة، والدائرة مدارها هي المنطقة البنفسجية، هي هاي البروليفريشنز of the lymphoid stroma inside the cystic space. واضح الهيستوباثولوجيكال فيتشر؟ واضحة دكتور. اكو واحد عنده سؤال؟ اكو واحد عنده سؤال؟ نجي على الدكتور، تتبعون وياي ولا لا؟ وياك دكتور. نجي على الدكتور بابيلوما. الدكتور بابيلوما أو ما يسمى بالسيالو أدينوما بابيلاري فورم. الدكتور بابيلوما دقيقة رجع النت. رجع الإنترنت، صار انقطاع. يعني صار انقطاع وهذا شو نسوي؟ هاي مشاكل الإنترنت. واضح هسه السلايد؟ الدكتور بابيلوما. نرجع على الهيستوباثولوجيكال فيتشرز اوف، نعيد الادينو ليمفوما. قلنا الادينو ليمفوما عندي تو element، هو الدكتال ابيثيليومز والليمفويد تيشو. هذا الدكتال ابيثيليوم راح يصير به proliferations ويتكون لي cystic structures. هذا cystic structure يتكون من two line of the epitheliums. تشوفون طبقتين هنا من الابيثيليوم، ها هي الطبقتين من الابيثيليال سيلز، طبقتين من الابيثيليال سيلز الانر luminal layer. هاي الانر luminal layer متكونة من التيل columnar epitheliums with the centrally palisaded hyperchromatic nucleus. واضحة الصورة؟ الصورة واضحة؟ صوت واضح والصورة واضحة؟ طلاب؟ كل شيء واضح. جيد. قلنا lining of the cystic structures that forming from the proliferations of the epithelium. ductal epithelium متكونة من two line، يعني طبقتين من السيلز. الانر luminal متكونة من الcuboidal columnar، من التيل columnar cells with the central palisaded nucleus، والنيوكليوس يكون hyperchromatic. هاي hyperchromatic nucleus. الطبقة اللي وراها secondary layer عبارة عن columnar أو cuboidal أو polygonal متعددة الأشكال، أو cuboidal ليش تكون مستطيلة. columnar هنا تصير شنو؟ cuboidal or polygonal cells with the more vesicular nucleus. هاي تحتوي على more vesicles. هاي تحتوي على more vesicles. يجي على صورة جواها قلنا هاي السيستيك ليجن. هذا هو السيستيك ليجن. السيستيك ستراكشر متكون من proliferations of the ductal epitheliums. اليوم الكونتينر مالته راح يحتوي على الليمفويد ستروما. هذا الليمفويد ستروما اللي صار بها proliferations، الليمفويد ستروما اللي صار بها proliferation، وراح هاي المنطقة البيضاء يسموها الجيرمينال سنتر. هذا يسمونه الجيرمينال سنتر. هذا عبارة عن الليمفويد ستروما inside the cyst structures. وهذا السيست يحتوي على المالتيبل papillary projections inside the lumen. فذني ما يكون على شكل يعني دائرة كاملة، راح تكون على شكل multiple papillary projections. هذني projections inside وين؟ the cyst lumen. هذا المالتيبل papillary طيات مثل الأصابع داخل السيست كافيتي. داخل السيست تشوفون هاي مثل طيات المتكونة داخل السيست، وراح يحتوي على الليمفويد ستروما.
هذا الليمفويد تيشو proliferations. هذا الوارثن تيومرز. الوارثن تيومر هو اللي second most common tumor in the prostate gland. نجي على الدكتال بابيلوما. من اسم الدكتال بابيلوما أو ما يسمى بالسيالو أدينوما papillariform. الدكتال بابيلوما squamous papilloma of the oral mucosa will arising at the site where the minor salivary gland duct merges with the surface of the epithelium. هنا الدكتال بابيلوما هو يصير في minor salivary gland من اسم الدكتال بابيلوما. It will occurs with epithelial ducts of the minor salivary gland, ولكن يا duct والexcretory duct at the surface of the oral epitheliums. لذلك نسميه بالدكتال بابيلوما. يصير بالدكتال epitheliums that lining the duct of the salivary gland، ولكن يا duct هو excretory duct. هذا excretory duct that presents on the surface of the oral mucosa. Squamous papilloma may containing scattered mucin cells with the exophytic papillary growth. راح يصير مثل papillary projections مثل البابيلوما. البابيلوما هذا البابيلوما عبارة عن multiple papillary projection مثل الأصابع، مثل البابيلاري projections مثل الأصابع اللي exophytic growth يعني the growth over the level of the surface. اكو exophytic growth اللي يصير عندك growth of the cells over the surface line نسميه exophytic growth. والendophytic growth راح يكون growth inside inverted يعني inside the tissue lines. اكو exophytic والendophytic. exophytic growth انه growth يصير outside the levels of the tissue. لذلك يتميز الدكتال بابيلوما عندي multiple exophytic papillary growth. multiple exophytic papillary growth. The clinical features of the cyanoadenoma papillariform, it most commonly arising بالminor salivary gland, especially قلنا وين on the palate. بين من الصورة واضحة. احنا قلنا most common benign tumors of the minor salivary gland وين يصير؟ بالpalate. It is usually seen in the older patients. Ratio male to females the 1.5 إلى 1. The most prominent وين؟ بالmale. The tumor appear as the exophytic papillary surface growth that clinically similar to the squamous papilloma. The tumor عبارة عن exophytic papillary growth similar to the squamous papilloma. The intraductal papilloma is that ill-defined lesion that often have been confusing with the other salivary gland lesions such as papillary cystic adenoma. Papillary cystic adenoma. قلنا اكو عندي الاكزوفيتيك والكلينيكال فاريشن مالتها inverted ductal papilloma. الانفيرتد ductal papilloma تشوفون صار عندي inversions inside the tissue levels. الانفيرتد ductal papilloma هي الكلينيكال variations of the ductal papilloma. Is a rare tumor that has been describing only in the minor salivary gland of the adult. هذاك يصير بالelderly، هنا يصير بالadult. Lower lip and mandible vestibules are the most common. شوف صاير عندي بالlips, lower lips and mandible vestibules is the most common locations. The lesion usually appear as asymptomatic, which is sometimes may be show pits or indentations in the overlying surface mucosa. راح تكون على شكل مثل الحفرة. راح تكون على شكل مثل الحفرة وين؟
بالسيرفيس ميوكوزا البوزيشن مالته باللور ليبس اند البوزيشن مالته راح يكون باللور ليب اند مانديبل فيستيبيولز. وين تصير بالادلت بيشنتس بالماينر سيليبري جلاند. تختلف عن الدكتال بابيلوما، احنا نسميها الانفيرتد دكتال بابيلوما، انفيرتنج يعني يصير بها انبعاج، بدل ما تطلع برا وين راح تنبعج؟ راح يصير بها انبعاج، الجروث مالتها يكون انسايد التشو، راح يصير عندنا انسايد التشو نسميها inverted ductal papilloma هو clinical variations of the ductal papilloma. The histopathological features of the ductal papilloma exhibited multiple exophytic papillary projections. تشوفون هنا يصير عندي papillary مثل الأصابع continuous with the lining epitheliums that are covered by the stratified squamous epithelium. ليش؟ لأنه تصير proliferations بالduct that excreted inside that oral cavity يعني duct that presents with the lining epitheliums. لذلك الكفر مالته هي عبارة عن squamous stratified squamous epitheliums، عبارة عن papillary multiple papillary projection exophytic papillary projections that covered by the squamous epitheliums. هاي عندي هذني الماينر سيليفري جلاندز، وهنا موجودة الدكت epitheliums، وصار عندي بها multiple papillary projections multiple exophytic papillary projections that lining by the stratified squamous epithelium. This epithelium is contiguous with the proliferations of the papillomatous ductal epitheliums and the neutrophil are characterizing presents. يعني هذا الابثيليومز اللايننج epithelium راح يصير ب proliferations with the near epitheliums of the papillomatous ductal epithelium. يعني proliferations of the epithelium of the duct is continuously proliferated with the surface epitheliums، كأنه قطعة واحدة هنا lining epitheliums ويا الابثيليوم of the duct راح يصير بهم proliferations papillary proliferations يعني continuous proliferated with the ductal epitheliums of the minor salivary glands. هاي عبارة عن multiple papillary projections exophytic papillary projections lining by the normal lining by the stratified squamous epitheliums. هاي أيضا عبارة عن multiple exophytic papillary projections lining by the normal epitheliums lining towards stratified squamous epithelium within the proliferations of the surface epithelium is continuously proliferated with the papillomatous ductal epitheliums. In the inverted ductal papilloma, هذا inverted ductal papilloma in the most commonly the lower lips and the buccal sulcus vestibules. Asymptomatic nodules sometimes maybe show a pitch and the indentations in the overlying surface mucosa. الهيستوباثولوجيكال features تشوفون هنا قلنا الانفيرتد ductal papilloma بدل ما يكون papillary projection outside exophytic وين يكون inside. Proliferations of the squamous epithelium with the multiple thick bulbous papillary projections that fill the ductal lumens. راح يكون هذا عبارة عن الدكت of the minor salivary gland اللي موجودة بالصف epithelial layers. هاي عبارة عن ductal، هاي duct هذا الماينر سيليبري جلاند هاي الدكت، ولكن البابيلار بروجكشن وين يصير inside the lumens of the duct، لذلك نسميه بالانفيرتر يعني بدل ما يكون برا outside lining by the stratified squamous epithelium راح يكون الproliferations وين inside
الدكت. تشوفون هنا دا يصير عندي proliferations مثل ال papillary projection inside the duct lumens of the minor salivary gland. لذلك نسميه inverted ductal papilloma على شكل pits inside the oral mucosa. أكو واحد عنده سؤال؟ أكو واحد عنده سؤال؟ سهلة واضحة؟ واضح يا دكتور. هسه ميزتوا بين الدكتال بابيلوما والانفيرتد دكتال بابيلوما. هيستوباثولوجيكلي تشوفون هنا وين صار عندي البابيلر بروجكشن اوتسايد يسموه الاكزوفيتيك. شوفوا هنا صار عندي اوتسايد، وهنا وين صار عندي هنا يسموه انفيرتد، هنا يسموه شنو؟ اكزوفيتيك. هذا البابيلر بروجكشن يكون outside the tissue surface. سوي لكم الكويز تمتحنون هسه. تمتحنون هسه؟ دكتور المهم بالليل ما نمتحن، هسه نمتحن باكر يلا. نمتحن.